欢迎收看神秘文怪事，大家好，我是团长。没有订阅的朋友，请按下订阅按钮，谢谢大家。加入我们优秀神秘文怪事团，拜托大家用力按下订阅，拜托大家。大家可留言告诉我。各位优秀神秘文怪事团团员，大家好，感谢团员新进团员耐心等待，再次感谢所有团员支持本频道。本频道制作不容易，拜托大家帮忙加入。今天故事开始前，先提醒大家，影片最下方神秘文怪事订阅键定下去，用力按去下，请订阅，请帮忙一下，请拜托帮忙一下，谢谢大家。介绍更多好朋友加入神秘文怪事。我上一集影片讲到英国真实未解案，灯塔消失背后的120年秘密。没有看过新朋友，我建议先看上一集，我把上一集影片放在说明栏。今天让我带你们进入今天的故事吧，带您揭开阿拉斯加一家4口消失的神秘事件。2014年，原本幸福的一家4口在家中吃着早餐，但没想到呢，吃到一半人间蒸发。FBI 介入调查时发现桌上的早餐还是温的，消失至今10年了，人还是找不到。在阿拉斯加不止磁场怪异，连鱼类也长得很像外星生物，有全身蓝色像是阿凡达的怪鱼，也有全身透明的海底物种。带你去看地球上最神秘的地方——阿拉斯加。2014年，美国阿拉斯加发生一家4口凭空消失的真实事件。失踪现场极度诡异，衣服还挂在椅背，吃了一半的早餐也摆在桌上，仿佛前一刻还有人在这里吃饭。家里的物品钱财完好无损，车子也好好的停在车库，整个家就像前一秒还有人生活，没有勒索电话，没有找到遗体这起离奇失踪案，甚至出动 FBI 介入调查，至今为止，这一家4口依旧下落不明。Are the unexplained stories of over 16,000 disappearances. In any given year, anywhere from 500 to 2,000 people go missing in Alaska, never to be seen again. Authorities conduct hundreds of rescue missions, but most often return without finding the missing person or any evidence at all. 原来在阿拉斯加的消失事件早就常出现，类似一家4口离奇消失的案例，在当地时常发生，也让这座城市成了当地民众口中的诅咒之地。Discovered that there are numerous geological anomalies found throughout this mysterious area. They can wreak havoc with guidance systems, compasses, all kinds of electronic equipment that can cause planes and other vessels to go missing or crash. And there are theories that these anomalies can spawn portals, these doorways into other dimensions. 在阿拉斯加，不止人会消失，最夸张的是，连飞机都有可能整架消失不见。1950年，美国一架 B-36轰炸机携带1枚核弹飞往苏联执行秘密任务，行进阿拉斯加的途中跟塔台失去联系，整架轰炸机和机上5位美军军官全部无影无踪，连前往搜救的飞机也跟住不见，机上的无线电也收不到任何讯号。Except 3 years later, in 1953, during a search and rescue operation for a missing oil prospector, the Royal Canadian Air Force discovered the wreckage of a crashed B-36 on the slope of Mount Colgate in the British Columbia interior. How did the aircraft, which was supposed to have crashed in the open water of the Pacific, come to rest on a mountainside almost 300 miles away? Importantly, no evidence of the bomb being present in the wreck was ever found. 美军还专门为这个画了一个可能的飞行图，这个飞行图画出来，大家都觉得看看非常离奇。那个飞机竟然在太平洋上空掉了个头，又朝着那个阿拉斯加山脚的方向飞过去了。阿拉斯加的诡异磁场似乎吸引住经过这里的飞机和船只，连训练有素的军机也难逃一劫。有人质疑，难道阿拉斯加存在一个通往异世界的入口？或者声称这座地下金字塔的大小是埃及最大金字塔的2倍，在军用地图上，位在阿拉斯加的地下金字塔被刻意涂白遮蔽，并标注此区未被调查，不免让人怀疑阿拉斯加不断生产的巨大能量究竟有何用途。还有登山客在阿拉斯加的山上发现一只狮身人面像，并拍下这张照片，对比埃及的狮身人面像，两者无论大小
角度几乎一模一样放大，仔细一看是生人面像的，上方还站着几名疑似身穿军服的人。拍摄者怀疑他们有可能是负责把守的军事人员。西元2012年，有一位不愿具名的海军上尉，曾经利用 Google Earth 发现北纬63度18分、西经152度32分一带有很多的几何图形直批，其中一个直批貌似正方形。海军上尉认为，如果金字塔真的存在于地底，且具有特殊的能量，那么它很有可能会影响地表直批的生长。当时海军上尉还用 Google 测量，发现这个正方形边长是1510英尺，刚好等于古夫金字塔边长755英尺的2倍。有节目拍摄团队为了破解阿拉斯加的消失谜团，搭乘直升机抵达 Google 地图上的怪异图案，没想到还真的找到了。Go back over that spot again. Yeah. That's not natural. That is not natural. It's not a perfect square, but there are right angles and straight lines. When they came around for another pass, they found the remains of an old road, a road that doesn't appear on any maps. And the most amazing discovery of all, they found an old airstrip. This also does not appear on any maps. 一位匿名的退役空军证实，这附近的确有一座机场，70多年前正式启用。这名空军就曾驾驶货机降落于此。至于机上载了什么货物，他也不清楚，只说很有可能是要帮地下金字塔运送物资。阿拉斯加和地外生命的关联，也发生在深海当中周围的海域里，竟然出现了地球上从未有过的未知物种，而且数量多到令人无法想象。I had no idea anything like that was going to happen. It's been absolutely insane. We caught one about a year ago, and we're sort of a little bit afraid of it. We didn't know if it was poisonous or what it was. Typically, when it's super colorful like that, I've been told the more colorful, the more dangerous it is. 这名阿拉斯加渔夫捕捉到一尾怪鱼，有着亮橘色的鳞片和深色斑点，剖开鱼肉竟然呈现亮蓝色。烹调后也会变色，从蓝色转为白，让他惊呼不可思议。同样在阿拉斯加深海，有科学团队在海底进行探勘时，意外发现一颗神秘金蛋。Seems spongy, but now I'm seeing potential egg case, and maybe that's where whatever was in the egg came out of. 金黄色的外壳里有着肌肤般柔软的质地。散发出的金色光芒在3000多公尺深的海底格外醒目，就像是科幻电影里的异形。研究人员对于眼前从未见过的物种感到兴奋又害怕，决定出动机械手臂。Yeah, let's give it a little tickle. Oh, soft. It's very gold. Yeah, there's a little bit of a sheen to it almost. 研究人员对这颗金蛋的内部构造和纹理毫无头绪，怀疑有某种未知生物在此孵化，引起无限想象。阿拉斯加令人屏息的景色下，埋藏着无数起科学难以解释的神秘事件。在这里，人类显得渺小又无力，背后的谜团让人想不清也猜不透。是否有未知力量的助力，还有待解答。是真是假，只能说信者恒信了。至今仍是人类想要解开的重大谜团，许多人还是选择宁可信其有。请大家自行判断。希望您会喜欢今天主题，也欢迎在下方留言分享你对这些的看法。大家帮我按赞、订阅、开小铃铛，谢谢。感谢收看，下次再见。